Hello. Um, Hola a todos. If you are there, please write on the chat hello or who you are or where you are, and we can start in a couple of minutes while people transfer from one to the next. Gracias, Lucero. Hi, Dennis. Hi, Sophie. Bueno, los invito a que hagan preguntas, cualquier pregunta que tengan sobre cómo se hizo este proyecto, any questions about how this project was made, or any questions you might have, and I can also tell you a little bit. Ana Milena, vamos a tener una segunda entrega. Bueno, muchas personas me están preguntando si de pronto va a haber un segundo episodio y quizás entonces me estaré inspirando para escribirlo, pero en estos momentos esto es lo que terminé haciendo hace un año, pero me parece chévere hacer una segunda parte donde los personajes sigan interactuando y conociéndose aún más. Andrea, ¿en qué te inspiraste para crear los 4 personajes? Entonces, she's asking what I inspired to create the 4 characters. I feel like in many different things, probablemente all of them have, I'm gonna do a little like English and then Spanish, a little bit in like different sides of myself, like Mardine having an older sister and wanting to come closer to her, being from a different country, being shy like Clara, and also like a little weird and outgoing like Cassandra, but like wanting to have a cooler side like Laura. So I think it's a combination of characters I've seen around the world that also are a part of me. Y ahora en español rápidamente, los personajes son inspirados en distintas partes de mí, así como por ejemplo una que es inmigrante, tiene una hermana mayor a la que quería estar más cerca, otra, de pronto mi lado más extrovertido, como la que hace los sombreros, otro mi lado que quiere de pronto ser un poco cool o más relajada, es el lado de la personaje de Laura, y mi lado tímido también el de Clara. Todos tenemos distintas facetas y creo que esos personajes muestran distintos lados de mí, pero obviamente también son inspirados en cosas que he visto alrededor del mundo, mi imaginación, programas de televisión y cosas así. Dennis Bulat, did you improv at all? Yes, I improved a lot. This project, este proyecto fue mucha improvisación. It actually started as an improvisation because I was lonely on my first Friday night in quarantine, and I turned on Photo Booth, which is an application that has like a camera and microphone on your computer, and I started like being these different characters, and then I had so much fun that I decided for a project to transcribe the script. And then while filming it, I was actually filming it with Dennis. She was on Zoom because she was in Turkey. I told her like I might say a line that's not on the script and you just follow through. So things that would be coming up. Entonces sí, fue mucha improvisación mientras grabábamos, líneas que se me venían a la cabeza, las decía en el momento, y mi pareja que estaba por Zoom dándome las otras líneas, ella estaba en Turquía ayudándome a grabar a la distancia, ella tenía que seguirme la cuerda, pero también nació de una improvisación porque era mi primer viernes aquí sola en la cuarentena y me puse a mamar gallo solita, a improvisar estos personajes, y así nacieron. Lucero, dime cuál fue la más difícil de crear. Yo creo que Laura, o sea, la que tenía el pintalabio oscuro, que tenía todo el cuarto desordenado, porque es un personaje que es bastante distinto a mí.
es un poco más relajada, no tiene tanta energía, un poco como una energía un poco más, no oscura, pero un poco menos, o sea, un poco más pesada. Entonces, para mí, ella fue la más difícil. Yeah, the hardest character was Laura because her energy is very different than mine. How I think I'm going to continue in English. Okay, how many characters did you first think of having until you decided to choose those final four, Sophie? No, it was because I improved like 6 characters, and then I ended up liking those 4 the most. So I just transcribed the scene, and it was for a project for school. I never thought I was actually gonna shoot it all until they were like, shoot it, shoot it. So I wasn't thinking like, how many characters do I need? It was just like, those were the ones that I liked when I improved. Hi, Elena, Annalie. Thank you so much for being here. I got so happy when I saw your names on the tickets. Esther's question: who is your favorite character? Oh, that's hard. My favorite character, I think Cassandra, the hat designer, is just so unique, and she has like a special place in my heart that I just love being weird with her, and I feel like I can play so much. But also Mardine, because she's so heartwarming and open. It's hard to choose, and I like playing Clara because it's funny to be like super mega shy. Not funny, but it's like cool to do it. But I think Cassandra. ¿Cuál fue la personificación más complicada para ti por la personalidad de cada una? Ana Milena, tía, la que era un poco más seria, la chica que tenía el cuarto desordenado atrás y pintalabio oscuro. Por eso mismo, porque venía como de otro tipo, una energía muy distinta a la mía, su personalidad era un poco más la chica cool, la chica relajada, que no le importa nada, no le importa el colegio, solo quiere estar con los amigos todo el tiempo y como haciendo tipos de planes que no siempre eran los míos. Entonces, creo que Laura, esa. Blair. Hi, Blair. What is the most valuable thing you gained from this experience? Did you learn anything unexpected? Wow, deep question. Let me think. I think the fact that sometimes the best projects, like for a great project to come out, I think I don't know, there has to be a spark of fun while you're doing it. Yes, there were moments that were extremely stressful while like editing this or when I was like finalizing the script, but like when I was improving and when I was actually shooting, I was having so much fun, and that's what made me know that it was going to be like that it was going to have a type of quality, or like I would laugh at myself when I was writing the script. So I feel like it taught me that the sense of joy you have while creating a piece of art is extremely important. And maybe if the piece of art is sad, I guess then that would be like just that emotion is present, you feel drawn to just pour your heart in what you're doing, and it's like automatic. Like I remember I could not stop writing at moments, and it's like the piece starts driving you. And anything unexpected that I can edit, that like you can self-produce something with an iPhone, like that you can do way more than you think alone. And sometimes you think that you need so much help to do something, and of course with help it's better, but there's so much that you can do by yourself. So like now that you have friends and collaborators, like go as far as you can by yourself. Even like don't wait until you have a whole team to like make your projects happen. Ay, Mario. Yes, menos mal no se me ocurrió personificar a la familia. Ali, oh, thank you. How long did the whole process take you? So it took me, I would say like it was like about 3 weeks writing it, but not that I was writing every day, just like once every couple days I would like go back to the script.
So like about 3 weeks writing it. I shot it all. I think it was in 2 days. If not, Dennis, you remember more. I don't know. I think it was in 2 days, like a Saturday and a Sunday. I shot it all in one day. But yeah, the writing like 3 weeks, the shooting, and then the editing. The editing was like insane. It was hours and hours of editing. Also because I didn't know how to edit, so I was learning how to use the program while trying to edit. So the editing, I would say it was more than 20 hours, and this is just 14 minutes long. Like I had to do it all in like a week, no, less than a week. So it was like, I remember staying up really late, waking up early, doing all the things. But yeah, and then a year later, I was like, I haven't shared this, and I hated some parts of the editing, so I re-edited some parts, and then I'm finally sharing it. So yeah. Sophie, which character did you relate to more while filming during quarantine? Oh, see, that's the thing. I feel like I was so alone that all of them were bringing me joy, because I felt like Laura, like not wanting to do anything. I also felt like Clara, like in a bubble, isolated, alone, scared, anxious. And then like Cassandra, if I didn't feel like her, but doing her brought me so much joy, and so did Mardine. Um, and yes, this project definitely inspired me to do more writing. I used to write poetry. I mean, I write poetry, but not constantly. But now I'm into more screenwriting, and I'm actually working on a project right now. Vemos la familia de lejos de soslayo, pero impacta a cada una porque esa visión de la familia que no está. Espérate, tía. Una porque esa visión. Tía, ¿puedes elaborar tu pregunta? No la entiendo. ¿Podrías aclarar un poquito? Is there a certain way you prepare yourself to get each accent consistent while you are shooting? I think usually yes. Like usually I feel like I would have to have like rehearsed everything a lot very separate, but since these characters were like born out of me, it's not like I was given a script. It was a very different process, because like I don't know, I knew exactly how they sounded, and it was like a switch. But I remember like before each scene I would have to be like, okay, now I'm Laura, like think about like how her body is, what's her energy, what's the rhythm that she speaks in, what's the volume that she speaks at, how does she move her body, and like review all those things and then go into it. And Cassandra, if like I just do this voice, like something similar to this, and then for Laura, I try to drop my voice. So it was using a lot of the tools I learned in acting school about like how to use different parts of your voice, different parts of your register, like nasal, throat, mouth. And then the French accent, I've done that accent since I was little because I had fun, and I would do it at my family gatherings for fun and like joking with my friends. Sasha, hi. Oh, thank you. What was the process? What was your process developing these characters? I'm wondering if you're drawn to any particular technique or physical approach. For one of the characters, I used this technique called jump, then justify. Oh, you had it probably with Jen's class, where you see a picture of a random person you've never met, and you start imagining how this person walks, talks, what they do for a living, why they do it, their passions. Like you start imagining all these things and you start embodying them. So that's how I got Cassandra. The other ones, I love doing breakdowns. Like Clara is timid as a mouse, so I compare the character to something else, like a mouse, and I imagine a timid mouse with an adjective, and then like how do I embody a mouse and like a timid mouse. So like that's how I like to use that technique, using like an adjective and a noun that you compare to the character, so then you try to embody that. And
yeah, I also love playing with my voice, like, and then like walking, like, do they walk fast? Do they take their time? Like, so I think I do a little bit of everything, depending like how challenging or not the character is. But I love that question. And yeah, I love to do breakdowns. Like, Clara loves to do this. She hates this, and this. And then you like know this person even more because you know what they like, you know what they hate, what they want, what they don't want, etc. Agustin, um, did you ever feel like you got stuck in a character mentally or emotionally? I think no, not really. I was more stressed with Laura, the cool girl, because she's very different from me, and I was like stressed that it wasn't coming across. So that it was more in that way. But I love character work. I adore it. So not I that's not, but that has happened to me in the past with a play, when you're doing a whole play that's long and you're working for weeks on a single character. But this was 4 different characters, super fast scenes, like only 2 to 3 minute scenes, so that didn't happen. Second episode, yay! Oh my god. Yes, thank you everyone for all these questions. I enjoyed answering them. I hope you enjoyed hearing my answers, and thank you for being here. And I really do appreciate it. And now you can share the link with anyone you want. And yeah, thank you so much. I am gonna end this if that's it. And yeah, mini series. We'll see what happens. I know I don't want to abandon these characters. I have to write more. Thank you so much, everyone. I hope you have a wonderful night. Oh, sí, tía, exacto. Cada personaje tenía un reflejo de su propia familia en sus escenas y se escuchaban de lejos. Y eso, y era como para mostrar que ellas y su personalidad está afectada por el tipo de familia en la que viven. Por eso la mamá de la del sombrero es como toda trayéndole lechita, aunque tenga 29 años, 27, va a cumplir 28, trayéndole lechita y yo no sé qué, y la otra familia de Laura están peleando en el fondo y así. Mami, sí, en español también, mamá, no podía responder todo en español y todo en inglés y no se demoraba mucho. Pero si me haces una pregunta en español, la respondo en español. You did a thank you, Sophie. Thank you so much. Thank you everyone for being here. I'll just like leave it for like 30 more seconds, 30 segundos más en caso de que alguien tenga alguna otra pregunta. Pero sí, era difícil responder en los dos idiomas. ¿Qué tantas experiencias personales se filtraron? Es que suena loco y raro, pero de verdad que como esto salió, yo estaba improvisando una noche y luego cuando empecé a transcribir la improvisación, se me venían cosas a la cabeza, pero no estaba nunca hubo un momento donde yo decía, vamos a ver de qué me acuerdo yo de mi vida que pueda incluir, sino que como fluyó. Siento que inconscientemente hay experiencias de mi vida allí o cosas que he sentido, pero no me acuerdo de algo específico que le pasó a un personaje que yo diga como eso me pasó a mí exactamente. Pero creo que todas, como dije al comienzo, todas tienen estar influenciadas, pueden ser distintos lados de mi personalidad, de distintas personas que a veces, o personalidades que tengo en distintos momentos o cómo me siento en distintas etapas a través de mi vida. Yes. Ok. Voy a cerrarlo. Gracias a todos los que estuvieron aquí.
Quiero ver si de pronto repito alguna pregunta en español. Isabela, ¿cuáles recomendaciones le das a los actores que quieren hacer sus monólogos por Zoom? Yo pienso que algo muy importante es imaginarse claramente a quién le están hablando y por qué y ponerle una cara. Así se esté mirando es a una pantalla o a una pared, es importante ponerle una cara a esa persona, de qué color tiene los ojos, cómo está el cabello hoy, tiene una cosita aquí pegadita, o sea, para hacerla lo más real posible, imaginarte a quién le estás hablando y cómo esa persona está reaccionando, porque en el monólogo solo habla una persona, pero mientras tú hablas, así como en las conversaciones del día a día, la otra persona a la que le hablas está reaccionando. Entonces, la persona hizo así, tu siguiente línea tiene que estar influenciada por ese gesto de la otra persona. Entonces, saber exactamente qué está haciendo tu pareja de actuación para que se sienta más real eso de hacerlo por Zoom. Y también recomendado hacerlo sin la cámara, hacerlo usando todo tu cuerpo como si estuvieras en una tarima y luego traerlo al Zoom, para que todo lo que vive dentro de tu cuerpo cuando estás parada y en una tarima pueda vivir en esta pantallita. Cuando ya te sientes o te pongas a grabarlo de cierta manera. Eso me parece muy importante. Hacer los mismos calentamientos que haces para una tarima, hacerlos para Zoom, grabarte y ver cómo se ve, qué se está leyendo, qué no se está leyendo, y tener muy claro dónde estás mirando, no cambiar el foco, porque de pronto miras aquí, después miras acá y la gente, ay, pero no le estaba hablando a una persona aquí o acá. Entonces, esos son como algunos tips. Ay, gracias, tía. Sí, eh, I remember learning the 50 states as well. Yes, that was in fifth grade. En quinto de elemental me hicieron aprenderme los 50 estados y una competencia de quién los podía decir más rápido. Entonces, eso lo puedo hacer porque me hicieron aprender en ese entonces cuando tenía 10 años y por eso, por ejemplo, eso sí es algo que saqué de mi persona cuando dije, ¿cuál es un fun fact que Clara podría hacer? Y me pareció chistoso que fuese eso, entonces eso sí lo cogí exactamente de pues algo de mi vida. Y por ejemplo, ahora que pienso y hablo así, lo de Mardín, que le gustaba la arqueología, aunque no es que a mí me haya gustado la arqueología, pero me parece, siempre he tenido como, o sea, unos intereses o sea, que no tienen que ver nada con el arte, entonces por eso ese personaje era un poco más científico y le gustaba ese lado de esa área. Así que sepa, es por ahí también va con mi lado. O que ella quería venirse para Estados Unidos para estar más cerca de su hermana. No era la única razón, pero era algo que la llamaba la atención. Y sí, no sé qué otra cosa sí saqué de mi vida. Me acuerdo que teníamos tortugas. Pero sí. Bueno, ya van bastante tiempito, no sé. Me despido entonces, si no hay algún otro comentario, pero una vez más, gracias por estar aquí, y por apoyar mi proyecto. Adiós.